Aquí. Ok, listo. Entonces, pues a todos bienvenidos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muy contentas aquí en Block&Change de poder seguir con estas iniciativas, apoyando el crecimiento de los desarrolladores, de las personas que colaboramos dentro del ecosistema y también de los proyectos. Y pues el día de hoy estamos con Chainlink porque tienen un hackathon y queremos que les cuenten acerca de este hackathon y también porque queremos que si participaron ustedes dentro del hackathon de Block&Change o si no participaron, que puedan también darle continuidad a las ideas, a los proyectos que traen ustedes en la cabeza que han empezado a desarrollar y que puedan quizás tener un crecimiento junto a Chainlink. Así que, pues, bienvenidos a todos. Tenemos hoy a James Murillo con nosotros y a Joel Titus. A Joel lo conocen si estuvieron en el hackathon porque él fue uno de los jurados que estuvo con nosotros ese día. Así que, bueno, como todo lo que hacemos en Block&Change, ya saben que vamos a hacer un poco en Spanglish. Porque Joel, él entiende el español, pero se expresa mejor en inglés. Así que, pues, creo que aquí todos tienen el nivel de inglés bueno. De todas maneras, voy a estar traduciendo un poco para Joel en algún momento. Pero bueno, con eso, por favor, James, Joel, introduzcanse, preséntense y cuéntenos quiénes son ustedes. Eso para empezar y después arrancamos con Chainlink, ¿sí? Yo, el sensei. Okay, so hi guys, my name is Joel Titus. I'm a Chainlink community advocate in Madrid. I work as a due diligence specialist for Certify. I also work as an advisor for a gaming platform and gamify product. Also, a CEO of a product called Diligent Lab. It's more of a decentralized collective intelligence where people comes together to perform due diligence on a blockchain project. So today we're going to be talking about the Chainlink, upcoming Chainlink Hackathon constellation. So nice meeting you all. Hola, inglés, español, arranco con español, que es mi lengua natal. Ingeniero financiero de profesión, trabajo para Capital Markets hace más de 15 años. He participado en diferentes hackathons a nivel global. Ahora hace 6 meses como advocate de la comunidad de Chainlink. Y la idea es empaparnos un poco de lo que es Constellation el día de hoy. También tener algunos trucos o estrategias para participar y sobre todo pasar una hora muy amena y aprender. Ese es nuestro objetivo. Perfecto, gracias chicos. Pues entonces, cuéntenos un poco de qué es esta hackathon, cuándo se va a dar, de qué va, cuáles son los elementos principales que tenemos que conocer, sobre todo para incentivarnos y motivarnos a participar de este hackathon de Chainlink antes de pues entrar bueno, tiene muchas cosas, pero denos los primeros detalles para iniciar. Así que no sé quién quiere arrancar. James, si quieres, vamos contigo. Digamos que Constellation es una hackathon diferente en la medida de que es un mes, es online, tienes la posibilidad de reinvertirte en el camino, ajustar estrategias, productos, recibir mentoría, poder aplicar productos de Chainlink, poder escalar mejor el producto, recibir asesorías de mentores, participar en charlas durante todo un mes que te permitan elevar ese MVP o ese desarrollo a otro nivel desde el punto de vista de ese direccionamiento y el uso de productos, en este caso de una plataforma Web3 como es Chainlink, que no simplemente los servicios propios de data fees o de oráculo, sino poder enlazar otras soluciones dentro del portafolio de Chainlink. Entonces hace la hackathon muy diferente a lo que uno normalmente estaría ejecutando o practicando en otras sin demeritar a ninguna, porque se trata de incentivar la creatividad y la innovación, pero esta es diferente de su estructura y esa estructura lo que lo hace ser más especial, más clara para aquellos equipos que necesitan pulir su producto, necesitan
mentorizarse en cómo puede ser escalable a nivel global. Y creo que esa es la invitación, al existir diferentes equipos de diferentes jurisdicciones y tener esa posibilidad no solo de competir, sino nutrirse de esa información, hacen de Constellation realmente eso, una constelación de oportunidades para que los diferentes actores, en este caso los equipos, puedan vincularse como estrategia propia de su producto, competir a escala global. Excelente. Joel, do you want to add something to that? So far, I think he nailed it. James nailed it. But what we add to it is this Constellation hackathon is curated differently from other previous Chainlink hackathon. Previous hackathon is people coming, forming a team, coming with a team, making a project, win the prize, and nobody cares about the product afterward. But this Constellation is actually to build an industry standard team, right? The team that comes together started with proof of concept, undergo multiple classes, multiple mentorship program, multiple section and master classes to build a real world product. It's not just a product that people come together, build, win the prize and go. The product that will attract the interest of VCs. And this might be your dream. Like everybody has been like dreaming of building product, you want to build Web3 product, but now you have a chance of building the product, not only building the product, or be mentored by industry leaders, building a product, and then attracting the interest of VCs. So it's like a hub, all-in-one services. Your product comes as first, then you instantly go funding. You're going to have a lot of VC want to invest in the product because most of the VCs will be part of the judge, right? So they're not just only judging for best product. They're only judging for the best team and the team they want to invest their money on. So, yeah, and I want to add something to that because this is part of what people don't know, is that this is what was in the works at the hackathon, right? When we were all the judges in the room and we were discussing the projects. And I remember because you have this VC feel, you know, about the projects. You were talking about like it's too soon because it's a little time to actually present to VCs and have a meaningful project. I mean, it's good to have this 3-day hackathons because they really make you work on an idea, but a very punctual idea, very punctual MVP. But then you have to develop it a bit more or a lot more in order to be able to present it to VCs. And this is actually something that I really liked when you both talked about the possibility of joining forces with Chainlink for this hackathon, is that at Block&Change we wanted to do this. It's like we don't only want to do a hackathon where people just create a project, they win a prize, and they just forget about it. We want people to have the opportunity to keep working on this project or maybe develop it. Maybe they realize that it's not the best idea, but then they can pivot and they can do something and build something meaningful out of this. So this is why we wanted to bring all the hackathon participants and winners to this hackathon, because actually they can bring, and correct me if I'm wrong, right? But they can bring the projects that they worked on during the Block&Change hackathon and continue building on that with Chainlink. exactly. During this hackathon, right? And then have the opportunity to pitch to VCs and investors. Exactly. It's like now they already have a step ahead of other people, right? They already have a small team. They already have an MVP. They already have a concept team. So what they could just expand on is using already created solution provided by Chainlink. And then they have thousands of, if not hundreds of experts, right? Mentoring them, right? Giving them feedback. So what they did, it was just a simple MVP, but with this hackathon, they will have a bigger scope. Now, by the time they see a lot of infrastructure, they go integrate into what they've built. Then they'll say, oh, we could do this. They have to aim for like even a bigger project, because there is not just
a talent, you have people telling you that this product yet you could put this into it. If you expand this using this solution, you don't have to code it from beginning. This is all. And then they will see even a bigger scope. And then they will see the possibility of like, yes, I believe in what I'm building. And even though this product doesn't win anything from this hackathon, I'm going back home with a lot of experience, with a lot of connection with people who comes to the hackathon, with a lot of connection with the mentors, with a lot of connection with VCs, because it's not only at the last stage that you go VC mentorship, right? It's gonna be like limitless of connection. You're gonna be connected to other developer, other builders, or mentors, or probably security audit, and you will know a lot of solution provider that you could also use if you're building products. That is already, okay, I know what to do. It's like you have connection to everything. That's great. That's cool. And bueno, James, cuéntanos un poquito entonces qué necesita una persona para participar o cuáles son las partes esenciales, las partes importantes de este hackathon. Cómo se estructura, es un mes, entonces, ¿cómo hacen las personas para poder participar de esto? Pueden participar equipos que ya se conocen y que tienen cualquier competencia dentro del mundo Web3, normalmente desarrolladores y de 1 a 5 personas, y involucrar personas ajenas en el servidor de Chainlink. Hay un capítulo que es para core de team o buscar prácticamente equipo, entonces cualquier persona que esté deseando unirse a diferentes equipos de talla global, pues puede hacerlo en el servidor de Chainlink como tal en Discord. Dejaremos los datos o los links para que puedan hacerlo. Entonces cualquier persona curiosa, entusiasta, con ciertos niveles básicos para programar o apoyar a cualquier equipo o iniciativa para pruebas de concepto puede participar del hackathon de Chainlink. Digamos que las mentorías están focalizadas también en enseñar a participar. Entonces, para aquellos grupos que están madurando ideas y que quieren ir poco a poco incrementando esa prueba de concepto, es un buen momento para validarlas participando como tal. Participar no tiene ningún costo, vas a recibir un aprendizaje, vas a poder echar a rodar esa idea y pulirla durante un mes, recibiendo, como bien lo decía yo, toda esa mentoría, todas esas relaciones que con otros tipos de desarrolladores, colocar tus dudas acerca de tu prueba de concepto o MVP y reunir toda esa información para poder escalar más adelante tu prototipo. Que creo que uno de los enfoques más importantes que tiene este hackathon es volver ideas producto, y creo que es una de las cosas más importantes a rescatar en términos de tiempo, porque en 3 días, 2 días de hackathon, que normalmente es donde se puede participar, a tener un mes de poder resolver dudas, aclarar situaciones del producto, recibir un feedback en medio de la competencia, hace más interesante la participación. Entonces, la invitación es, puede participar todo aquel que desee y puede encontrar un grupo dentro de Discord o que venga ya con su grupo, y puede tener desde una idea básica a una idea que ya vengan trabajando y poderla validar. Así que la invitación es a que puedan participar y puedan nutrirse de toda esta información. Oye, y otra pregunta, James, o sea, ¿cómo es la participación a nivel de idiomas? Porque aquí estamos haciendo la llamada, pues en Spanglish, ¿verdad? Hablamos inglés, hablamos español, pero ¿qué pasa con una persona que quizás no habla inglés? ¿Hay participación, hay mentorías? ¿El presentar su proyecto puede ser en otros idiomas o solamente es inglés? Solamente en inglés, porque los jurados van a estar en inglés, pero ahí digamos que la globalización invita a ser multiculturales y a apropiarnos de competencias básicas de comunicación, como en este caso en inglés. Pero para los grupos que de habla hispana y que estamos obviamente en esa parte, lo estamos viviendo en este momento, tenemos la posibilidad de hablar en inglés, español, y eres un entusiasta, tus habilidades de comunicación no son, digamos, muy expresas, pero puedes hacerte entender.
Creo que un buen traductor si no tienes equipo o el inmiscuirte con otras personas y aprender también a comunicarte con ellos hace parte de ese aprendizaje de poder cooperar y compartir conocimiento, porque yo conozco developers muy expertos, pero que sus habilidades comunicativas no lo son. Entonces, creo que también este reto de poder buscar ese tipo por decirlo así, huecos y anidarte a otras personas que a lo mejor tu escritura y hablar no es tu fuerte, pero cuando sale la imaginación y la creatividad del código, tus experticias hablarán por ti. Entonces, también eso hace parte de la magia de Constellation, de poder unificar esos criterios de comunicación a partir de un traductor, a partir de otras habilidades, y por eso creo que es maravilloso poder estar aquí en términos de que estamos hablando español, estamos hablando inglés, pero estamos entregando una información para que quienes se encuentren en esta misma situación dentro del hackathon también encuentren otros espacios para subsanar esos vacíos de comunicación y al mismo tiempo poder competir. Entonces pienso que eso es una de las cosas que hace más brillante la participación, encontrar habilidades o competencias o nuevos talentos en otras latitudes y poder integrarse a ellos como equipo y poder escalar productos o prototipos o ideas o conceptos, porque a partir de esas diferencias de culturas, de vivencias, de experiencias, es que se van nutriendo los productos. Entonces, déjese impactar y buscar de otras personas que le puedan agregar valor a su idea. De Perfecto. eso se trata también. Perfecto, buenísimo. Entonces, para aquellos que digan así como que no, es que no sé hablar inglés, pues inscríbanse de todas maneras porque hay personas que pueden apoyar en la traducción, en el español. James va a estar ahí, ¿verdad? Como parte de los mentores. Entonces, el apoyo está, así que no hay que tener miedo. Em, y otra de las preguntas, ¿cómo está estructurado el hackathon en el sentido, hay workshops, hay mentorías, pero qué pasa si una persona no puede participar en vivo, en qué uso horario son, hay un lugar donde estén grabadas las sesiones, donde se pueda participar. En ese sentido, ¿cómo tiene que organizarse una persona? ¿Cuántas horas debería dedicarle a este hackathon para poder sacarle el mayor provecho? Y ganar o no ganar, pero sí sobre todo aprovechar la oportunidad. Al ser un evento global hay que contar con la diferencia de horarios, entonces para unos están durmiendo, otros están en día laboral, otros están con el tiempo libre, entonces al ser un escenario global, pues obviamente se ha creado una serie de programas de mentorías que van a estar en línea y que van a estar ahí en los canales de YouTube de los diferentes opciones que está dando en Chainlink Constellation en su página oficial. Entonces, los equipos en el momento de inscribirse pues van a gozar de todo ese repositorio de información, inclusive de canales para solucionar dudas o lo que necesiten. La página en este momento cuenta con todo el cronograma de información que vas a tener y las mentorías que se van a dar durante el mes. Entonces, al tener esa información a la mano, pues se organiza el tiempo con tu equipo y el que no pueda, pues obviamente puede estar visualizando en tiempo posterior toda esta información. Joy, the most important is all the people, if possible, show it every day and learn and study all the case the presentation during this moment. Okay? Yeah, Joel, the people possible check Yes, all the yes. content for the hackathon. Can you say it again? The people possible check the website, all the information for the every day for the hackathon, the presentation and mentoring of the content. Yes, we can share, but the one we have right now is not the complete full month calendar. But as soon as you register, right, probably a day before the opening ceremony, you're gonna receive the calendar, everything, the time, the lecture dates, and everything that will be uh in a month. So you're going to know. You could also pick which class you think if you're a beginner, you know some classes you need to do, or like some um section you need to attend. If you are intermediate, you know the section you need to attend. If you're pro, you know the section you need to attend. And regarding language, right? Let me share my screen for a minute. Yeah, because you already have the Discord where you can find a lot of information there, right? Yes, yes. You could just jump on Discord.
So this is like, if you come here, if you're trying to find a team, or if you doesn't have a team yet, you could call, register to the Discord, come to the teammates section, and then you could find someone to team up with, right? You could just right here, you're looking for a teammate, someone to team, tell them your skills. And also the good thing is Chainlink actually have a very big Spanish community. So I'm suspecting there might be some also classes being taught in Spanish, right? Because, oh, see, the superstar is here, James. The dev advocate, Spanish dev advocate of Chainlink is like super big, right? We have Solange, we have this guy here, we have a lot of them who will be helping in Spanish. So even though you couldn't speak English, so it's never a problem. You could just jump on this Spanish section and ask any problem, any solution you want, anything you want, right? The community will help. The dev advocate, Javier, is there to help always. He will link you up with somebody eventually, like anything you need, any help. If you want to have a version of the class in English and Spanish, there will be someone will translate instantly. So language, when it comes to Spanish is not, it's actually the least thing because we have like very big Spanish community. And also, I don't know, let me just share this real quick. Also, this was, it was concluded, I think, a month before. Total participants here is 14,000, over 400 projects there. He's breaking, right? So these are the winners. So, oh yeah, I'm internet, right? Yeah, I think you're breaking. I don't know if it's me, but I'm hearing you like you're breaking. Oh wait, give me a minute at my Wi-Fi. Yeah, maybe it's because you're sharing your screen. Yeah, you can turn off the camera. I'm back, right? Yes. Yeah. Oh, yeah, my Wi-Fi connected to the wrong one. I don't know. It's just randomly switching. Yeah. Oh, so like I was saying, the previous hackathon, which happens probably 2 months ago before the SmartCon, we have over 14,000 attendees. Over 498 projects were submitted, and the winning prize was around $400,000 was distributed to all the winners here. And the reason Chainlink changed the strategy for this very hackathon, the constellation, is because most of the people who won this prize stopped working after winning the prizes, right? But you want to see hackathon as a gateway for actual industry product, right? You want to see a product that is leading in Web3 that comes as a product of hackathon. You don't just want to give money to an idea. And that's why this very hackathon constellation is quite different from the previous one or any other hackathon be organized in the ecosystem. This hackathon focused on team, gradual development, forming a team from concept, building the team, building actual products, and then the product got introduced to VCs, right? So now it's providing a holistic solution whereby you're not only coming to participate, but if your product, the product you build during this hackathon is very, very good, you have the chance of receiving a funding. And that means the product will be monitored until it's launched. So now we're shifting from the era of coming to hackathon, build an idea and forget about the idea, into actually building an idea that led into product and the product being launched in the industry. And that is why for this hackathon, there is around 500K prizes.
that exclude introductions to other industry leading solution providers, VCs, introduction to security audit company, introduction to other team who are building something that your product will benefit. So, and also introduction to world-class mentors. So now you're not just coming to the hackathon, you're actually living the hackathon with many connections, right? If you want to build this, if you want to do this, you know where to go. And you always have access to Chainlink Discord, which is very, very, very helpful. As a developer, it's super helpful. Because if you run into problem, you go there, even when there is no hackathon, somebody is willing, somebody is there to answer every question, every concern, everything you need, everything. So this is gonna be the categories of winners. We're gonna have DeFi and payment. There is crowdchain solution, Web3 gaming and dynamic NFT, SocialFi, Web3 AI, tech for good, Chainlink top quality, and I believe this was the actual center of Block&Chain hackathon concept, right? Of like building something that have real impact on the life of people, and this is the category tech for good. Yeah. So even everybody that participated in the hackathon have already special categories to enter, and they could just focus in building something that is related to what they've already built before. We have like top quality project that's built on Polygon, and I could see a lot of projects that they also picked Polygon as their desired blockchain. There is already additional 50K. Other prizes, like you're gonna have like Amazon Web Services credit, other solution credits. It's even though your team doesn't win, they're still providing you with something tangible to go with. And this schedule is already here too. Yeah, this is just from the 8th to the last day. Yeah, I could just send the link in the chat. Yeah, perfect. So where could we sign up? Because, well, we have the link here, this website, but you also have your links, right? So if you can share them in the chat. Yeah, we have our advocates link. Exactly. So if you can share them in the chat, and I will also share them in our socials, so that people know where to go. Okay. Just give me a minute. My desktop is really, really messy. Don't worry. We all have like 1,000 windows open. Oh, I'm trying to close mine is even worse. For different groups of different people to have a different choice, the participation for categories, and keep the schedule for the mentorings and the beginner or intermediate skills. But the most important is the people for the team, organizer, or assistant, or any have a problem for the solutions is a real time, the possible generation, the ticket in the Discord or any channel, the communication, and put any possible solution, because Chainlink have a team for solve any request. It's the most important for this month, because it's very large, the competition, okay? Yeah, if you run into any problem, you could always open a ticket, even though you could go to the Discord, open a ticket, the problem will be solved, or someone will be assigned to the to that as soon as possible. There is always a ticket place, or you could just come to the support. Yeah, come to the support, open tickets, do wherever. There is people constantly trying to help and trying. It's not trying; it's their obligation to help. It's right. We don't try to help. You need to provide an answer instantly without keeping people waiting. Additional is very important. You possible deploy the
solution, Chainlink solution for a different category, but in the credits on the Polygon is a chat if we use solutions is increase the participation for different meets the products, the chain, and the using the other team for developers. If you share the difference mentoring in Fora, with three, all the kit you need developer, the solutions is very important. Okay, because when tell me, Joel. And sorry, and also because other thing we've discovered is it's extremely difficult to find a full set when you're working with testnet. But don't worry about that. Chainlink provides a special link for every participant who want to, and the link will be given with password during the hackathon if you want to fund your full set. So that shouldn't be a problem. So if you want full set for link, one full set for testnet, any testnet, Chainlink already have a special link for that. But the password needs to randomly change because they don't want because we discover also a lot of people at the point the full set was like super scarce and people started selling full set. Full set was supposed to be I don't know what, a lot of people actually started selling it for real money. Okay. Well, things like that happen everywhere. So, from de las personas que están aquí, Víctor, Osmani, Isabel, ¿tienen alguna pregunta para Joel o para James? ¿Algún comentario? Sí, algo que quieran preguntar para participar. Yo tengo una... ¿Va a ser online o es presencial? La participación es online, totalmente online. Perfecto. Entonces, eso lo que permite va a ser más difícil en términos de integración, porque no es lo mismo estar concentrado un fin de semana a la construcción de una idea y esa idea llevarla a una prueba de concepto, a estar durante todo un mes, pero eso es lo que lo hace más interesante. Y es que puedes validar si la idea, la ruta que escogiste entre el diseño de tu idea, la prueba de concepto y a lo mejor la solución final esperada puede competir a una escala global, que es lo que lo hace realmente más extraordinario, porque puedes estar en una hackathon hindú como normalmente lo puedes tener, pero son tantos grupos, son tantas soluciones, pero tener la posibilidad de que diferentes validadores te puedan dar una ayuda y puedas entender dónde está la fricción o el problema de tu desarrollo en tiempo real. Muy pocas organizaciones pueden hacer esto y a una escala global. O sea, tener a disposición un equipo, ayudarte a sacar tu producto adelante, muy pocas veces sucede. Entonces ahí es donde está realmente la inversión que está haciendo Chainlink en poder, por eso estos espacios donde invitamos a diferentes actores, desde expertos a no expertos, a que se integren, porque la única forma de poder aprender es metiéndose, sumergiéndose, haciendo preguntas, y por qué no me da el código, y por qué no puedo hacer este deploy, por qué no me está llamando el smart contract a esta solución, o estoy integrando esta solución de Chainlink en esta testnet y necesito integrar esa solución para que mi producto sea más escalable. Eso es lo que hace más meritorio el proceso de participar, porque está bien que todos queremos dinero, tener un nombre, que pueda yo decir que gané, pero más importante es el aprendizaje, y la curva de ese aprendizaje va a ser muy acelerada en este mes. Creo que ahí es donde está la bondad de la participación. Isabel. Te escuchamos, Isabel. Isa, ¿nos escuchas? Ay, perdón, silencio. No te escuchamos, Isabel. ¿Me escucháis? Sí, ahora. Ay, sí. Sí. Buenas tardes. Enhorabuena a todos por la organización. Hola, Wal. Hola, Joel. A mí me encanta lo de las hackathons. Creo que es una manera buenísima de ponerse a conocer más en profundidad cada red y poder desarrollar ahí con muchas veces otras personas de otros países incluso, ¿no? Que te puedes juntar en equipos multiprofesionales con perfiles muy diversos. Entonces,
salen cosas muy interesantes. Quería preguntaros si, no sé si hay como, va a haber como eventos intermedios de presentación de los proyectos, porque a veces también es interesante conocer un poco eh, en profundidad todo lo que se presenta, no solamente el proyecto que se está elaborando y la presentación final, que a lo mejor ni siquiera llegas a verlo, ¿no? Pero cuando los proyectos tienen ocasión de presentarse y de decir lo que están construyendo, yo creo que eso también empuja mucho la competición entre los equipos, motiva mucho y ayuda a ver qué otro tipo de aplicaciones se pueden hacer, qué otros casos de uso hay o cómo han resuelto algunos problemas en concreto, ¿no? No sé cómo va a ser la estructura entonces. Muy buena pregunta, Isabel. Mira, Isabel, en el apartado de recursos de la página ahí va a estar todo el proceso de administración de la hackathon, desde grupos, categorías, inscripciones. Entonces, en el dev pods del website ahí vas a encontrar toda la información en el área de recursos con todas las dudas, no solo las que tienes hasta el momento, sino las que pueden surgir durante el camino. Y esta pregunta que realmente va hacia la administración de cómo están integrados grupos, qué categorías quedaron. Esa actualización la vas a ver en el enlace de recursos, vas a tener no solo todo el repositorio de información que necesitan los desarrolladores, sino toda la administración de la hackathon, donde se van cumpliendo esas fases, esas etapas. Digamos que la primera semana es de introducción, mira que es de capacitación, es de qué grupos llegan, si hay unos grupos que van a llegar nuevos, si llegan últimos, normalmente es como la fase de organización esa primera semana. El resto ya vas poco a poco acelerando para que llegue en la última semana, que es hasta el 10 de diciembre, y el 10 de diciembre al 20 los jurados digan, bueno, vamos ahora a mirar la evolución de los proyectos, vamos a escogerlos, vamos a puntuarlos y a asignar los ganadores. Esa es más o menos la mecánica del proceso como tal. Dando respuesta a tu pregunta, en la página de recursos vas a encontrar esa información de cuáles son los proyectos que se están presentando y qué ideas están generando y qué categorías son las que se tienen. Bueno, eso pinta genial, James. Muchas gracias. O Y a ti espero por estar en participar. contacto con vosotros pronto ahí en la hackathon. Claro que sí, los esperamos en el servidor de Chainlink. Espero que puedan integrarse a un grupo. Si son solo dos y solo hay un desarrollador y uno, buscaremos apoyar a los que realmente quieran hacerlo. Y lo más importante es que no les dé miedo competir. No se trata de quiero ir por 350.000, quiero más bien aprender a cómo puedo. Yo antes de poder ganar una hackathon hindú pasé como por 3 o 4 y eso que no soy desarrollador ahí. The leader team is Joel because he's the code, man, the code. Yo solamente miro soluciones del mundo real y trato de plasmar esas soluciones en el código. Entonces, nutrirse de diferentes competencias. En el caso de advocates de la comunidad de Chainlink, muchos son ingenieros, pero vemos otros desde el derecho, desde las finanzas, desde otras roles y actividades y experiencias sumamos a ese tipo de soluciones que se plantean en el hackathon. Entonces ahí es donde realmente ocurre la innovación a partir de encontrar diferentes competencias cognitivas. Claro, ¿no? Y realmente me gustó mucho también que mencionasteis, ¿no? That you really mentioned that it's not really just to do the hackathon, sino que you can keep on working on the projects and developing the projects because when people create something, they are really, really very compromised with it and it's a good opportunity to keep on working and develop it. Yeah, I mean, this is what hackathon was supposed to be like. You have an idea, come together, build a team, form a team, build the idea, and make sure you actually build a real product. Because some of the greatest products that actually follow up with what they're building are the products being built maybe during 8 Denver, 8 days, that actually won the hackathon, and not even for a long period of time, right? Short period of time, but Chainlink is actually providing an extended time for you to form a team, build a product, and then you got potential of being introduced to VCs. And then most of the people that will mentor you during this time are VCs, right? Solution providers. Most of the judges that we judge the final product, the submitted product, are VCs. And VCs always looking for an early product to put their money
Most especially if this product is coming from a reputable industry leader hackathon. Now that builds another level of reputation and trust because they see the team comes together, build, right? And they say, okay, this team actually building what we could put our money in. So there is potential of building a product. There is potential of being mentored by industry leaders, and there is potential of your product getting noticed by top industry VCs. And also there is a potential that if the product is so unique, you might go also contacted by Chainlink build team for the product to be part of the build product. And Chainlink build is one of the leading product right now in the ecosystem that have multiple utility. If you use if you part of the build program, you don't have to pay for any Chainlink services. You got that for free. Yeah. That's fantastic. And That's also, Yes, right. yeah. And Because- also you will got listed in Chainlink private marketplace. There is a Chainlink private marketplace where all Chainlink solution provider partners, VCs partner come to check out project they want to put their money in. It's not open for anybody, only for the build team. And I was lucky to even see that, not even to the advocates, right? I was lucky to see that because I was part of the build marketplace through Certified, through the company I work for, because we're like top 5 Chainlink partners, right? We need to list our product there. We need to use that platform to get in touch with other build projects. And that was why I was really lucky. It's like a secret marketplace, but only for build programs. okay. So let's keep on building the future then. Cool. Yeah, thank you for that. So, I will just recap, voy a hacer una recapitulación de lo que hemos conversado aquí el día de hoy para ir cerrando la llamada. Entonces, tenemos el hackathon de Chainlink que va a durar aproximadamente un mes, bueno, es un mes, desde el 8 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Es completamente en línea. Pueden ir con una idea o no, conseguirla ahí. Pueden llegar con un equipo ya construido o conseguir un equipo ahí. Para las personas que participaron en el hackathon de Block&Change, pueden trabajar la misma idea que ya empezaron a desarrollar el fin de semana de octubre, cuando estuvimos en el hackathon, y seguir desarrollando esa idea. Lo bueno de este hackathon es que es un hackathon que busca no solamente dar premios y que se valide una idea, sino poder darle continuidad a ese proyecto. Es validar una idea, es que ustedes reciban toda la asesoría y la mentoría de expertos de Chainlink, de expertos en el ecosistema, y que además pongan a su idea, pongan a ese producto, ese servicio que están creando al frente de inversionistas potenciales que los van a estar viendo durante todo el mes para que de una vez, pues como dijimos, ¿no? Ganen o no ganen, puedan ser tomados en cuenta por estas personas y hasta puedan poner dinero en esa idea. Y pues hay muchos premios, no solamente, más de $500,000 era en premio. Entonces, no solamente premios a los mejores proyectos, sino también otro tipo de premios que les puede ayudar a pues desarrollar esta idea más allá de eso. Entonces, si eres desarrollador o no eres desarrollador, puedes participar. La idea es pues conocer gente dentro de estas más de 10.000, 15.000 personas que van a participar en el hackathon. Importante el tema del idioma. Recuerden que la mayoría, pues todo va a estar hecho en inglés, obviamente, pero hay canales de soporte en distintos idiomas. Va a haber muchas personas en español participando. Pues está James, no sé si en Colombia siempre dicen James, ¿verdad? James o James. Eso es lo mismo. Exacto, es lo mismo, ¿no? No, James y Joel, que van a estar ahí pues representando, pero también hay otros advocates de Chainlink en español que estarán disponibles en el canal de Discord. Entonces, pues la invitación está ahí para que todos ustedes participen y puedan aprovechar sobre todo la oportunidad
de darle continuidad a estas ideas que si participaron en el hackathon puedan seguir desarrollándolas, y si no participaron en el hackathon no importa, pueden llegar con nuevas ideas y pues participar de esta experiencia. Así que pues Si les James, ocurrió Joel, ¿perdón? o si se les ocurre una nueva en estos últimos 15 días, también échenla a rodar. O sea, la idea es Exacto. suelte la innovación, suelte la curiosidad y sumérjase, y la única forma es arrancando a hacerlo. Si no lo haces, no vas a saber si tu idea pudo escalar o no. Exactamente, exactamente. Así que bueno, final words, James, James y Joel. Final word is come to Castellation, come to Chainlink Hackathon, use Chainlink infrastructure. If you got into, or if you need any help, if you need any assistance, there is Chainlink advocates everywhere. I mean, literally everywhere. We have in Madrid, we have Barcelona, we have everywhere. Just jump on the Discord, ask anything, open a ticket, or ping me anywhere. Like, I would be glad to provide an instant answer or link you up with the right team that will help you. Yes, I know a lot of Chainlink team, Chainlink Lab teams. So I meet them like almost every day. I'm gonna be having meeting with like 4 of them this week too. So just don't be shy. Don't feel like it's too techy, even though you don't have any development idea, right? This hackathon, we actually build you from no coding skill up to a level whereby you will build your own product using multiple solutions provider, using multiple already built code, but you will still build your own project, and you will meet a team that might be your dream team. Excellent, thank you. And James. Constellation is a great opportunity you to know or learn your idea or put your idea in a chronograph and a schedule for this month. But the most important is the participation. If you know possible participation, you lost this opportunity. Para el público en español es muy importante que participes, no importa tu nivel, no importa si eres un entusiasta de la Web3, no importa si tu proyecto queda de primero o de último. Lo importante es tener esa oportunidad de participar y aprender y aplicar ese aprendizaje. Si tienes amigos, developers que están iniciando, esta es una gran oportunidad para medir sus conocimientos y sobre todo de poderlos validar como ideas de negocio. Entonces, adelante, si participaste en la comunidad pasada donde Joel fue prácticamente jurado, y dale rienda suelta a esas ideas y participa, es lo mejor que puedes hacer. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación que nos brindaron hoy. Pues muchísimas gracias a ustedes, chicos, por haberse tomado el tiempo también de presentar el hackathon a la comunidad de Block&Change. Y por favor, todos los que hayan pues visto y escuchado a Joel y a James hoy, por favor participen, vamos a estar ahí presentes y pues aprovechen la oportunidad, esa es la invitación. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y pues nos vemos pronto en Constellations. Gracias, chao, chao. Thank you so much. Thank you, guys. Bye, Thank bye. Victor. Thank Isabel. Thank Osmani, Andres, and everybody. Yeah. Take care. Bye, bye. 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 Gracias.